السلام عليكم أعزائنا الطلبة. نتحدث في هذه المحاضرة عن تكملة للهيلمنث، وهو الكلاس الأخير بالطفيليات وهو التريماتودز. وفي هذا المحاضرة سوف نتحدث عن introduction about nematodes, species of nematodes like SCHISTOSOMA species of the nematodes, intestinal nematode like Enterobius vermicularis, Trachura, scarce umbilicoids, Ankylostoma duodenale, and Wuchereria bancrofti. بالنسبة إلى التيماتود أو ما يسمى أيضا بالفلوكس and the cystod tapeworm are the two large classes of parasite in the phylum Platyhelminth. The most important trematode are SCHISTOSOMA species اللي نسميها البلاد فلوكس, Clinorchis sinensis liver fluke, and Paragonomus westermani اللي هي lung fluke. Schistosomes have by far the greatest impact in terms of the number of people infected, morbidity, and mortality. The life cycle of the medically important trematode involves a sexual cycle in human اللي يعتبر a definitive host, and a sexual reproduction in fresh water snails اللي تعتبر the intermediate host. A transmission to a human takes place either via penetration of the skin by the free-swimming cercaria of the schistosoma or through ingestion of the cells in the undercooked raw fish or crabs in the species Clinorchis and Paragonomus infection. إذن أيضا اللايف سايكل للتريماتود راح تحتوينا على two type of life cycle, sexual reproduction and asexual reproduction. أيضا تحتوي على two type of host, intermediate host and the definitive host. الإنسان أو الهيومن هو يعتبر definitive host اللي يحتوي وتحدث به السexual reproduction، بينما الانترميديت host اللي هي الفريش ووتر snails تعتبر intermediate host وتحدث بها السexual reproduction. عادة the infection way or pathway to the human by the larva which penetration the skin of the human، واللارفا نسميها السركاريا في حالة السيستوسوما، أو تكون الإصابة عن طريق السيست by ingestion of the cyst with undercooked raw fish or crabs في حالة السبيشيز Clinorchis and Paragonomus infection. One of the most important species that are worldly common اللي هو Schistosoma species. Schistosoma species including usually three species of the Schistosoma. Schistosoma causes schistosomiasis, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum that affect the gastrointestinal tract, whereas the Schistosoma hematobium affect the urinary tract. The most important features of these species, in contrast to the other trematode which are hermaphroditic, adult Schistosoma exist as separate sexes but live attached to each other. تقريبا جميع أنواع التريماتود تكون hermaphroditic. يعني hermaphrodite يعني تكون خنثى, in which that meaning the male and female reproduction occur usually found in the same organism تسمى hermaphroditic، بينما السيستوسوما تكون المale and the female separated but are usually found together or attached with each other. This female resides in a groove in the male they يسموه gynecophoric canal. دائما الأنثى تستقر بجروف موجود بالميل، لذلك تكون دائما متواجدة على شكل الميل والفيميل، تكون على شكل كابل موجودة تستقر داخل قناة تمتد من الثلث الأول للميل إلى النهاية، ويسميه بالجاينكوفوريك كانال اللي هو من هذا جتي مصطلح cyst where he continuously fertilizes her eggs. The three species can be distinguished by the appearance of their eggs in the microscope.
Schistosoma mansoni eggs have a prominent lateral spine, while the Schistosoma japonicum egg have very small lateral spine, and hematobium eggs have terminal spine. إذا جميع الأنواع أو الأنواع الثلاثة يمكن تمييزها مظهريا باستخدام الميكروسكوب بالاعتماد على وجود أو مكان الشوكة. فإذا كانت هذه الشوكة جانبية تكون سيشتوسوما هيماتوبيوم تحتوي الجابانيكم، بينما الهيماتوبيوم تحتوي على التيرمينال سباين، وفي حالة وجود عندنا السيشتوسوما مانسوناي تكون اللاترال سباين. الجابانيكم أيضا تكون الإيج مالتها تكون الإيج الخاصة بها تكون spherical shape، ويمكن أن توجد هاي السباين على شكل نوب، تكون على شكل عقدة صغيرة جدا أو أثر لهذا السباين. أيضا اختلاف آخر بالنسبة إلى Schistosoma japonicum adults live in the mesenteric veins، بينما Schistosoma hematobium usually live in the veins draining the urinary bladder. Schistosoma are therefore known as the blood flues. This is the life cycle of the Schistosoma hematobium. You see in this figure the infection occurring by the ingestion by the infective stage اللي قلنا هو اللارفا الموتايل larva اللي تسمى بالسيركاريا. This cercaria will penetrate the skin of the human and from the beginning will be lose their tail, its tail, and convert to the schistosomule. These schistosomuli will be circulation with the bloodstream and migrate in the portal blood to the liver and mature into adult worms. Then راح يصير عندي couple from the male and female migrate to the mesenteric venules اللي هي Schistosoma mansoni and Schistosoma japonicum, or to the venules of the urinary bladder in the case of the Schistosoma hematobium. Then will be add its egg, and this is the three species or three types of the egg. In the case of the Schistosoma mansoni have lateral spine. Schistosoma japonicum تكون rounded or spherical shape without any spine, or تكون تحتوي السباين على شكل نوب كأثر لها تكون جانبية، بينما السيشتوسوما هيماتوبيوم تحتوي على التيرمينال سباين. This is تعتبر هذه الثري الإيج تعتبر هي الدايجنوستيك ستيج، بينما قلنا الانفكتيف ستيج هو السيركاريا. Then these will be found in the water, will be hatched to produce ciliated larva اللي نسميها الميراسيديا. This is Miracidia will be swimming in the water until it's found its specific intermediate host أو specific host اللي هو قلنا السنيل fresh snail will penetrate this snail tissue and convert inside the snails to the other stage اللي نسميه السبوروسيس. والسبوروسيس هو عبارة عن ساك كبير يحتوي بداخله على السيركاريا، يعني مئات من السيركاريا. معناها هذا عندنا ميراسيديوم واحدة تدخل إلى داخل الانترميديت هوست تخرج لنا مئات من الأذر ستيج اللي هو السيركاريا اللي يسبب لي الانفكشن to the human through penetrating of its skin. أيضا عندنا هذه الإيج الخاصة بالسيشتوسوما هيماتوبيوم والسيشتوسوما مانسوناي. قلنا السيشتوسوما مانسوناي تحتوي على lateral spine، بينما الهيماتوبيوم تحتوي بنهايتها على التيرمينال spine. أيضا صورة تمثل الإيج of Schistosoma mansoni and Schistosoma hematobium. These talking about the life cycle of the Schistosoma. بالنسبة إلى الباثوجينيسيس, most of the pathologic findings are caused by the presence of the egg in the liver, spleen, or wall of the gut or the bladder.
Egg in the liver induce granulomas, which lead to fibrosis, hepatomegaly, and portal hypertension. The granulomas are formed in response to antigens secreted by the eggs, اللي هو الهيباتوسايت, are usually undamaged. And liver function tests remain normal. Portal hypertension leads to splenomegaly. Schistosoma mansoni egg damage the wall of the distal colon, inferior mesenteric venules, whereas the Schistosoma japonicum egg will be caused damage to the wall of both the small and large intestine, superior and inferior mesenteric venules. The damage is due to both the digestion of the tissue by a proteolytic enzyme produced by the egg and the host inflammatory response that forms granulomas in the venules. الضرر الأساسي اللي يأتي بسبب قابلية الإيج الخاص بكل من السيستوسوم ال 3 species إنه تفرز ما يسمى بالبروتولايتيك enzyme that will be cause lysis of the tissue and damage of the tissue، بالإضافة إلى الدمج الآخر اللي يجينا هو من طريق الهوست نفسه كوسيلة دفاعية ضد هذا الفورين بودي. لذلك الهوست انفلاماتوري ريسبونس أيضا راح يسبب لي يكون الجرانيلوماس in the venules. The egg of the Schistosoma hematobium in the wall of the bladder induce granulomas and fibrosis, which can lead to the carcinoma of the bladder. Schistosomes have evolved a remarkable process for evading the host defenses. عندها بعض الوسائل الدفاعية اللي يخليها تتغلب أو تتخفى من الجهاز المناعي، وهذا يشمل بسبب احتوائها لها القابلية أن تسوي coated from the host antigen, thereby limiting the ability of the immune system to recognize them as the foreign body. The laboratory diagnosis of the Schistosoma species depending on the using of the microscope to finding the egg in the urine in the case of the Schistosoma hematobium, or in the stool in the case of the Schistosoma japonicum and Schistosoma mansoni. Also, the moderate eosinophilia will be occurs. هذه بالنسبة إلى التريماتود، وأخذنا مثال عليها واحد فقط وهو السيستوسوما سبيشيز. نأخذ الكلاس آخر هو بالنسبة إلى النيماتود الديدان الخيطية. Nematode, also known as the nemathelminthes, are roundworm with a cylindrical body and complete digestive tract, including a mouth and a nose. Their body is covered with non-cellular, highly resistant coating called a cuticle. Nematodes have separate sexes. The female is usually larger than the male. The male typically has a coiled tail. The medically important nematode can be divided into two categories according to their primary location in the body, namely intestinal and tissue nematodes. إذا النيماتود تكون أكثر تطورا من بقية الهيلمنث، بأن أولا جدارها الخارجي يكون مغلف بطبقة حماية اللي هي نسميها الكيوتيكل، بالإضافة إلى أنه السكسز are separate، عندنا ميل وعندنا فيميل، ودائما يكون الميل هو الثيكر shorter and have coiled tail، تحتوي على ذنب أو ذيل مالتها يكون ملتوي إلى الداخل. The intestinal nematode including enterobius اللي نسميها البنوم، trachurus، الويبworm، scars، giant roundworm، necator and ankylostoma, the two hookworms. Enterobius and trachurus and scars are transmitted by ingestion of the egg. The other are transmitted as larvae. إذا الانتستانال نيماتود هي الانتروبياس والتراكيوراس والسكارز تحدث الإصابة عن طريق الانجكشن of the egg، بينما بقية السبيشيز اللي هي النيكاتور والانكيلوستوما تحدث الإصابة عن طريق بواسطة اللارفا. There are two larval forms, the first and second stage.
إذا عندنا بالنسبة إلى الطور اليرقي أيضا يقسم إلى نوعين، عندنا الفيرست والسكند ستيج. الفيرست هو rhabditiform larvae are non-infectious feeding forms. The third stage اللي هو الفيلاريا-form larvae are the infectious non-feeding forms. إذا عندنا بالنسبة إلى اللارفا عندنا تو تايب، عندنا أما تكون rhabditiform larva وعندنا الفيلاريا-form. الرابديتيفورم لارفا هاي تكون feeding larva ما تسبب الإصابة، بينما النوع الأخير اللي هو الفيلاريا فورم لارفا اللي تعتبر هو الانفكشيوس والنون فيدينج فورم اللي تكون غير متغذية، لكن هي فقط وسيلة للتحول من الرابديتيفورم إلى infective stage اللي هو الفيلاريا فورم. The important tissue nematode اللي هي بعد عندنا بالنسبة إلى خلصنا الانتستينال، عندنا بالنسبة إلى tissue nematode مثل وشريريا بانكروفتي اللي يسبب لنا الفنتيسز داء الفيل، الأونكوسيركا واللوالوا اللي هي دودة العين are called the filarial worms because they produce motile embryos called microfilaria in blood and tissue fluids. These organisms are transmitted from person to person by blood-sucking mosquitoes or flies. An infection caused by the certain nematode that migrate through the tissue, for example, scars and the hookworms in Schistosoma and Necator, a striking increase in the number of the eosinophils. Eosinophilia occurs. Eosinophils don't ingest the organism, rather they are attached to the surface of the parasite بواسطة IgE and secrete cytotoxic enzyme contained within their eosinophilic granules. إذا دائما يرتبط بالنيماتود أو بالديدان بصورة عامة ترتفع عدد خلايا الإيزينوفيل، وبالتالي تكون مؤشر لوجود إصابة بالديدان. والإيزينوفيل لا تعتبر أو لا تستطيع القضاء على الأورجانيزم، لكنها فقط ترتبط بسطح الباراسايت وتكون وسيلة للارتباط عن طريق وجود الهيموغلوبولين IgE and secrete cytotoxic enzyme تبدأ بإفراز الإنزيمات التي تستطيع القضاء على واللي تحتوي على الإيزينوفيليك جرانيولز، واللي تحتوي كوسيلة وقاية والقضاء على هذا النوع من النيماتود. بالنسبة إلى الانتستينال نيماتود اللي هو الانتروبيوس فيرميكولاريس، الديدان اللي يسبب الديدان الدبوسية causes pinworm infection, enterobiasis. Infection occur only in the human. There is no animal reservoir or vector. The infection is acquired by ingestion the worm eggs. The egg hatch in the small intestine where the larvae differentiate into adults and migrate to the colon. The adult male and female worms live in the colon where mating occurs. At night, the female migrates from the anus and releases thousands of the fertilized egg on the perianal skin and into the environment. Within 6 hours, the egg develops into embryonated eggs and become infectious. Reinfection can occur if they are carried to the mouth by fingers after scratching the itching skin. إذا النيماتود مثال عليه الانترابيوس فيرميكولاريس، الديدان الدبوسية والتي تصيب غالبا الأطفال وتسبب له حكة في منطقة الأنس، حكة خاصة خلال الليل، والسبب أنه خلال الليل الفيميل تهاجر إلى البرينال ريجن وتبدأ بوضع الإيج، لذلك يسبب نوع من التحسس بسبب حركتها الدودية، وأيضا بسبب وضعها للإيج فتهيج المنطقة فتكون هنالك حكة في هذه المنطقة. طريقة التشخيص باستخدام عندنا التيب يخلوه عندنا على المنطقة النص البرينال ريجن، ويمكن فحصها ويمكن أن نشوف هنالك أعداد كبيرة من الإيج. أيضا وسيلة للإصابة عن طريق حك هذه المنطقة راح يسبب تحطم لهذه البيوض
وبالتالي تلتصق بالفينجر ويمكن أن تسبب لي مرة ثانية عندنا أوتو إنفكشن، خاصة عندنا عند البور هايجين. بالنسبة إلى life cycle of the Enterobius vermicularis, you see that its life cycle is direct and simple life cycle in which the beginning with the egg, embryonic egg that will يعتبر هو infective stage will ingested by the human, and larva hatch in the intestine, and parasite will be developed in the mucosa and penetrates and develop in the mucosa, convert to the male and female, adult male and female. هذه عندنا الفيميل تكون longer وتكون thinner، بينما الميل يكون shorter and thicker and have coiled tail. يصير عندنا الفرتلايزيشن وراح ينطينا الفرتلايز egg اللي تكون بالبرينال ريجن، وهذه يمكن أن تسبب لي الإصابة مرة ثانية، فيكون هنالك self infection. هذه الإيج of the Enterobius vermicularis تكون ellipsoid shape وتحتوي على اللارفا، وهذه داخلها تشوفون اللارفا تكون ملتوية داخل الإيج وتكون جاهزة للإصابة. Pathogenesis and clinical findings. Perianal pruritus is the most prominent symptoms. Pruritus is thought to be an allergic reaction to the presence of either the adult female or the egg. Scratching predisposes to secondary bacterial infection. Laboratory diagnosis depending on the using of the Scotch tape technique and can be observed microscopically. Unlike those of other intestinal nematode, these eggs are not found in the stools. يعني عندنا الطريقة إنه ما يمكن أفحص الستول حتى ألقى الإيج، وهذه الوحيدة الصفة الوحيدة اللي تختلف بها عن بقية النيماتود أو بقية الهيلمث، فإنها الإيج يمكن الحصول عليها فقط وتكون ملتصقة بين طيات البرينال ريجن، بين طيات السكن، لذلك لا يمكن الحصول عليها إلا باستخدام السكوتش تيب. The small whitish adult worm can be found in the stool or near the anus of diabered children. No serological tests are available. يمكن أن نحصل على اللارفا ستيج أو الأدلت worm، يمكن أن توجد بالستول أو يمكن أن نشوفها بالحفاضات الأطفال الرضع. بالنسبة إلى مثال آخر هو الإسكارس لمبوركويد. إسكارس لمبوركويد واللي يسبب إسكريايسيس. Humans are infected by ingesting of the worm egg in the food or water contaminated with a human feces. The egg will be hatched in the small intestine and the larvae migrate through the gut wall into the bloodstream and then to the lungs. They enter the alveoli, pass up the bronchi and trachea, and are swallowed again. Within the small intestine, they become adult. They live in the lumen, don't attach to the wall, and derive their sustenance from ingested food. The adults are the largest intestinal nematode, often growing to 25 centimeters or more. Scarcimbricoids is known as the giant round worm. Thousands of the eggs are laid daily, are passed in the feces and differentiate into embryonated egg in the warm, moist soil. Ingestion of the embryonated egg completes the life cycle. إذن الإصابة بهذه السكارسلمبركوز عن طريق ingestion of the food or water contaminated with the egg of this or embryonated egg, when the egg will be hatched first in the small intestine and to release of the larva, and this larva will be penetrate of the small intestine wall and transmitted with the أو transported with the bloodstream to the lung, and تبقى عندنا داخل الالفيولاي of the lung and يصير لها عندنا نوع من التطور وعدة مراحل.
يصير عندها مولت انسلاخ تقريبا مرتين. بعدين تبدأ بالتسلق بالدخول إلى البرونكاي، وبعدين التراكيا توصل إلى تجويف الفم وتبتلع مرة أخرى لتصل إلى السمول intestine حتى تتحول إلى الأدلت worm. The life cycle of the scarce embryos, the infective stage is the embryonated egg that will be swallowed or ingested with the contaminated food and water to convert it to the larva, and this larva will be circulation to the lung, trachea, pharynx, and swallowed again into reaching to the small intestine as adult worm اللي هي female and male. أيضا تكون الفيميل thinner longer than the male who is يكون عندنا shorter and thicker thick and يحتوي أيضا على الكويلد tail. وين يحدث عندنا تنتج الفيرتلايزد egg، and this fertilized egg تحتوي على two cell of stage، يبدأ عمليات الانقسام والتمايز لهذه fertilized egg حتى تتحول إلى الامبريونيتد egg. هذه المرحلة تحدث يعني الماتوريتي تحدث بالاكسترنال environment. هذا معناه إنه الإيج اللي موجود عندي بالستول لا يمكن مباشرة نسبب إصابة أو يسوي ري انفكشن للهيومن أو يسبب لنا عدوى لشخص آخر من دون ما تدخل في الانفايرومنت وتخضع الانفايرومنت كونديشن حتى تتحول إلى ماتشور، والماتشور هو الامبريونيتد إيج. الامبريونيتد إيج فقط هو الانفكتيف ستيج. Infective stage هو embryonated egg. This is the scarce embryos egg. Scarce embryos اللي يكون adult worm. Pathogenesis and clinical findings. The major damage occur during larval migration rather than from the presence of the adult worm in the intestine. يعني الإمراضية تعود بصورة أساسية ليس لوجود الأدلت worm وإنما للمايجريشن أو circulation اللي تمر به هذه اللارفا أو هذه الديدان داخل البدي الهيومن بدي حتى تعود إلى الانتستين كأدلت worm. The principal sites of tissue reaction are the lungs, where inflammation with an eosinophilic exudate occurs in the response to larval antigen because the adults derive their nourishment from ingested food. A heavy worm burden may be contribute to malnutrition, especially in the children in developing countries. Most infections are asymptomatic. Scarce pneumonia with fever, cough, and eosinophilia can occur with a heavy larval burden. Abdominal pain and even obstruction can result from the presence of adult worms in the intestine. Laboratory diagnosis depending on the found of the egg in the stool or the egg is يكون قلنا oval with an irregular surface. Occasionally the patient sees adult worms in the stool. دود أو نيماتودز أخرى اللي هي الإنكلوستوما and نيكاتور أمريكانس. إنكلوستوما دودينالي تسمى بالهوكوم الديدان الشخصية and نيكاتور أمريكانس new world hookworm cause hookworm infection. Humans are infected when filariaform larvae in moist soil penetrate the skin, usually of the feet or legs. They are carried by the blood to the lung, migrate into the alveoli and up to the bronchi and trachea, and then are swallowed. They developed into adult in the small intestine. Attaching to the wall with other cutting blades اللي هي في حالة النيكاتور أو تحتوي على التيث في حالة الإنكلوستوما. They feed on blood from the capillaries of the intestinal villi. Thousands of the egg per day are passed in the feces. Eggs developed first into non-infectious feeding rhabditiform larvae and then into third stage infectious non-feeding filariaform larvae which penetrate the skin
to complete the life cycle. بنقول into third stage. What meaning of the third stage? الرابدة فورم تتحول إلى الفلاريا فورم باحتوائها بمرورها عدد من الانسلاخات حتى تتحول إلى الفلاريا فورم. لذلك الطور الثالث اللي هو الطور المعدي اللي هو الفلاريا فورم لارفا، واللي يسوي penetration للسكين الهيومن سكين to complete its life cycle. Life cycle of the Necator americanus and Ankylostoma. You see the falariform larva that will be penetration اللي هي infective stage, or penetration of the human skin and circulation to reach to the lungs, the trachea, pharynx, and swallowed again to reach to the small intestine at mature male and female. To the then fertilized egg will be occurring. Fertilized egg need to get maturity in the external environment, will converted to the first stage اللي هو الرابديتيفورم larva اللي تكون feeding larva. هذه الرابديتيفورم larva لا تسبب أي الإصابة ولا تستطيع أن تسوي penetration of the human skin. Convert to the falariform larva اللي هي تعتبر الانفكتيف stage. Encystoma duodenale, head of adult hookworms, arrow point to the four cutting teeth in the mouth of the encystoma. في حالة الاتاتشمنت organs في النيكاتور أمريكانس تحتوي على نوع من البليتس الكاتنج بليتس، بينما الانكلستوما دودينالي تحتوي على تيث حتى تستطيع أن تستقر بالانتستينال وول وتتمسك به وتستقر. Pathogenesis and clinical findings. The major damage is due to the loss of the blood at the site of attachment in the small intestine. Up to 0.1 to 0.3 milliliter per worm can be lost per day. Blood is consumed by the worm and ooze from the sites in the response to anticoagulants made by the worm. Weakness, pallor accompany the microcytic anemia caused by the blood loss. These symptoms occur in patients whose nutrition cannot compensate for the blood loss. Ground itch is a pruritic papule or a vesicle, can occur at the site of the entry of the larva into the skin. Pneumonia with eosinophilia can be seen during larval migration through the lungs. إذن عدة أمراض تسببها اللي هي أما lose of the blood، وأيضا تسبب weakness and pallor accompany with the microcytic anemia بسبب فقد الدم. أيضا يمكن تسبب ground itch اللي هي تكون على شكل بابيول في منطقة اختراق اللارفا للسكن. Laboratory diagnosis is made microscopically by observing the egg in the stools. أيضا يمكن أن نشوف البلاد بالستول يكون frequent، تكون متكرر. Eosinophilia is atypical. أيضا عندنا دائما قلنا الإيزينوفيليا هي تعتبر ارتباط مع وجود أي نوع من أنواع الهيليمنث. سبيشيز آخر من النيماتود أيضا عندنا الوشريريا بانكروفتي اللي هي كوز فيلارياسيس أو ما يسمى بالإلفنتايسيس اللي هي داء الفيل. is striking feature of this disease. Tropical pulmonary eosinophilia is an immediate hypersensitivity reaction to the Wuchereria bancrofti in the lung. Humans are infected when the female mosquito, especially Anopheles and Culex species, deposit infective larvae on the skin while biting. The larva will be penetrate the skin, enter the lymph node, and after 1 year mature to adult that produce microfilaria. These circulate in the blood chiefly at the night and are ingested by biting mosquito. Within the mosquito, the microfilaria produce infective larvae that are transferred within the next bite. Humans are the only definitive host.
إذا طريقة الإصابة تحتاج إلى ناقل، واللي الناقل بهالحالة هي الموسكيتو. وعندنا two type of the أو two species of mosquito، يا أما يكون أنوفيلز أو يكون كيوليكس species. وين عندما تأخذ blood meal from the human راح تسوي إضافة أو تفرز أو تنقل اللارفال ستيج اللي نسميه هو المايكروفيلاريا، اللي راح يسوي يدخل باللمف نود، بعدين يتحول إلى الأدلت بعد حوالي سنة كاملة 1 year. يتحول دين راح ينتج لي المايكروفيلاريا، وهذه المايكروفيلاريا راح تكون circulate with the blood لكن خلال الليل فقط. لذلك عمليات التشخيص باستخدام البلاد سامبل يتم سحبه ليلا حتى يمكن أن توجد أو تشخص هذه اللارفا بسهولة مع البلاد سامبل. Life cycle of the Wuchereria bancrofti. In the life cycle beginning when the mosquito taking the blood meal and infective L3 larva enter the skin. وقلنا L3 larva يعني الستيج الثالث من اللارفا بعد ما مرت بعدة من الانسلاخات والماتوريتي حتى تتحول إلى الانفكتيف ستيج. And the adult worm in the lymphatics and lymph node, and adult worm produce sheath microfilaria that migrate into the lymph and blood channels. تحتوي على الغمد، يحتوي على عدد من الأنوية multicellular and these are multinuclei. وبعدها تتحول هذه تكون circulation with the blood human blood. And when the mosquito takes a blood meal will ingest this microfilaria, and microfilaria will be تتخلص أول شيء من الشيس الغمد الخاص بها وتسوي penetration للموسكيتو ميدجات and migrate to the thoracic muscles. تنتقل وتهاجر إلى العضلات الصدرية، تتحول إلى first stage of larva. then وين هذه الفيرست ستيج تمر بعدة أطوار للوصول إلى الستيج الثالث اللي هو الانفكتيف ستيج، واللي يعتبر هو الطور المعدي المايكروفيلاريا، والطور المعدي اللي راح يدخل إلى الهيومن بواسطة الموسكيتو. هذه عندنا الوشرية بانكروفتي فيلارير وورم in the blood، يمكن أن تشخص وتكون تكون مالتي نيوكلياي، تحتوي على عدد كبير من الأنوية، وتحتوي على غمد اللي مميز يكون بالنسبة لها، والغمد يكون أكبر من حجمها. لذلك بالنهايات نشوف لا توجد تكون كلير ولا تحتوي على هذه الأنوية. Pathogenesis and clinical findings. Adult worm in the lymph node cause inflammation that eventually obstructs the lymphatic vessels, causing edema. Massive edema of the leg is called elephantiasis. Note that microfilaria don't cause symptoms. يعني المايكروفيلاريا واحد هي تسبب لي أي أعراض، لكن وجودها وتجمعها بالليمف نود للأدلت وورم، الأدلت وورم تجمعها بالليمف نود راح تسبب عندي ما يسمى بالإديمة، ومنها جاء هذه تسمية الإليفانتيسيس اللي تكون تضخم بالأطراف يشبه لأقدام الفيل، لذلك نسميها إليفانتيسيس. والمسبب الأساسي لها هو باراسايت اللي هو الوشريريا بانكروفتي. Laboratory diagnosis. Thick blood smear taken from the patient at night reveal the microfilaria. Serological tests are not useful. Thank you for your listening. وأعتقد عندكم طلاب أي سؤال أو استفسار أنا جاهزة للإجابة أو الاتصال عن طريق الممثل. إذا تحبون أيضا نكون جلسة مفتوحة على أي موقع تواصل اجتماعي إذا عندكم أي سؤال أو استفسار. بالتوفيق.